Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore à l'émission HAMA Show, par Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui a son siège social du côté de Massachusetts, aux États-Unis. Donc, son objectif, c'est d'encadrer et d'équiper les Haïtiens en général et les Haïtiens de la diaspora en particulier pour mieux gérer leur santé. Donc, ce soir, c'est une continuité de l'émission d'hier, l'infertilité. C'est le sujet de ce soir. Nous avons eu un expert qui va vous aider, vous comprendre, vous aider à comprendre à l'infertilité et aussi à découvrir les tabous de la culture haïtienne à propos de l'infertilité. Nous m'avons dit, monsieur, il n'y a pas besoin d'aller, même j'ai été chita hier, il y a qu'à continuer parce que sujet, même si c'est la femme, mais lui aussi important pour nous-mêmes tout, parce que nous gagnons maman, nous gagnons madame, nous gagnons sœur, ou bien nous capables juste pour nous capables mettre plus connaissance dans la tête. À ce moment, on a applaudi ou bien on a accueilli Jessica Darcius, lycéen obstétricien, il travaille dans l'hôpital en Massachusetts, il est spécialisé en obstétrique et en gynécologie. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Et encore, comme on avait fait hier soir, moi pas là comme modérateur, mais je serai encore interprète. Donc, ce qui est mon job là toujours, c'est que hier, c'était pas mal. Nous voulons saluer l'arrivée de Brenda. Elle est le CEO de HAMA, Haitian Medical Association. Donc, c'est lui-même Jodia qui pourra là pour poser questions et je serai là seulement pour les questions en. Merci et bonsoir à tous et bonne audition. Merci, Daniel. Oui, Daniel, tu as fait un très, très bon job hier soir. So, nous sommes dans la même position. Nous ne pouvons pas aller. Même si on te dit, l'autre, monsieur, pinga aller, nous ne pouvons pas quitter aller tout. So, nous sommes très contents avec nous. Et nous sommes très contents Jessica là avec nous tout. Jessica, on va nous commencer nous à quitter Jessica for introduction tête li. So, Jessica, can you give us a brief, quick introduction of who you are, what you do, so that our viewers can get to know you a little bit better? Of course. Hi, everyone. Again, my name is Jessica Dacius. I'm a women's health nurse practitioner. I specialize in women's health and also adult primary care. I've been doing this for about 5 years. I grew up in Boston. I went to school in Boston. I got my master's degree at the MGH Institute of Health Professions, and I do practice in the state at an OBGYN and midwifery clinic on the South Shore. I love what I do, and I'm very happy to be with you all this evening. Moi, c'est habitant Massachusetts. Moi, j'ai pratiqué profession ça depuis près de 5 ans. Et moi, j'ai un master degré en médecine et je travaille dans un côté dans Boston. Awesome. Thank you so much, Jessica, for that introduction. Merci, Daniel, aussi. So, nous allons commencer. Ma 10 questions, je vais demander Jessica question en anglais, and Daniel, you're going to do what you always do best for us. So, Jessica, to get started, we know that prenatal care is very important when someone is planning to have a child. Can you give us a little bit of an overview of prenatal care? When someone is to find out that they're pregnant, what would be the next steps? Question Brenda posée, c'est concernant le prénatal, care prénatal. Il dit nous connaît que bagay ça est important puis le monde vient enceinte et il vient pour le chercher en pile soin. Il m'a dit comment que est-ce que Jessica Kabanou une série de informations comment que yo ka comporter yo dans affaires care prénatal. Absolutely. So, as soon as you find out you're pregnant, the first thing you want to do is to take note of the first day of your last menstrual period, especially if you are a person who gets a period every month. This is going to be important in helping us to find out or estimate when the baby will be due to be born.
the next thing you want to do is to tell your healthcare provider, your doctor, your OBGYN provider about this, so that you can start to make appointments, and they can put you in the system so you can be seen. You want to take your prenatal vitamins every day as soon as you find out you're pregnant, if you weren't taking them already. And if you're already taking other medications, many people have health problems that they take medications for. Don't stop taking them right away. Check with your healthcare provider first to know if you should continue them or if you should stop taking them. It's important to remember that certain medications, they want to be continued to maintain our health, even if we're pregnant. So don't make that decision on your own. Please check with your healthcare provider first. And if you do practice certain habits like cigarette smoking, drinking alcohol, using recreational drugs, like marijuana or others, it's important that you do stop as soon as you find out that you're pregnant. It's been shown that these activities can be harmful to your health, and to the health of the fetus. I know that a hot topic is about marijuana use, especially now that it's more legalized, but it still has been shown that it's not healthy for the growing fetus in the body, and it's also not healthy if you're going to be breastfeeding afterwards. So it's recommended not to do that while pregnant or while breastfeeding. So those are the first few things you can start out with once you find out that you're pregnant. Voilà, premier bagay ou doit faire, le ou rendre compte que ou enceinte, c'est ou besoin premièrement noter qui dernière fois tu gagné règle. Et deuxième bagay ou doit faire, ou doit aller la docteur pour capable mettre dans le système pour capable connaître que pour capable gagner rendez-vous appointement avec eux de temps en temps pour capable suivre. Troisième bagage ou doit faire ou doit commencer prendre ça les médicaments, ça les prénatal en vitamines parce que yo capable si ou pas qu'on habitué prendre déjà, il capable immédiatement le ça pour commencer prendre yo parce que yo va aller aider ou pendant ou porter petit bébé. Et puis yon autre bagage encore doit faire ou doit camper sous toute habitude ou gagner qui pas healthy tant qu'on pas fumer cigarette, prendre alcool, fumer prendre marijuana. Même le kounye la gagno en fait propagande que marijuana sont bon bagay, mais yo toujours reconnaître jusqu'à maintenant li pas bon pour ti moun k'ap grandi dans ventre. Donc c'est bagay ça yo ou doit prendre immédiatement leur fin reconnaître que enceinte. Thank you, Daniel. Thank you, Jessica. You mentioned prenatal vitamins, and I know sometimes folks can really wonder, like, what is the point? I'm healthy, I'm eating, there's no point of prenatal vitamins. Can you touch upon the importance of prenatal vitamins and why it's recommended? Parfois, il y a des gens qui disent, bon, à quoi est important pour me prendre ça, parce que moi-même, moi en pleine santé, moi en forme, ça me besoin de prendre vitamine prénatale. Est-ce que vous avez une explication pour qui ça monde doit prendre ça? Yes, so prenatal vitamins are an important part of your journey as someone who's pregnant. They allow you to become healthier, to be in a more healthy state for the pregnancy, not just for yourself, but for the baby that's growing inside of you. If you're lacking any vitamins or nutrients or minerals in your body, it helps to complement that and to add to that. A lot of times, if you're not taking the prenatal vitamins, you put the fetus at risk of having nutritional deficiencies and also possibly some birth defects as well. A lot of people are anemic, in pregnancy as well. And there is some iron in your prenatal vitamins that can be added to that to help you. But also there's a specific part of the prenatal vitamin that's added in there called folic acid, which really helps to prevent birth defects in the fetus. Specifically, one of them is called spina bifida, which is a problem when the spinal cord in the fetus doesn't develop correctly. And this can happen if there's not enough folic acid in your body to help grow the baby. And then this is when you can see kind of like a hole in the bottom of the baby's back where the spinal cord should have developed. So I'm going to share my screen to show you this. And Daniel, you can
go ahead and translate in the meantime. Ok, vitamine prénatal yo li important pour nous prendre yo. Pour ça l'important pour nous prendre yo parce que premièrement yo ka aider ou même mais c'est pas seulement monde qui est enceinte là l'aider, li capable aider petit bébé à tout. Donc l'important même si vous même ka sentir en santé pour continuer pour prendre vitamine prénatal yo parce que yo capable aider ti moun nan en développer, yo aider et yo capable aider ni ou même ni ti moun nan. Gagner yon vitamine là-dedans yo qui précis qui très important c'est vitamine acide folique vitamine ça li capable aider nous pour ti moun nan pas fait dommager parce que gon série de absence ou gain non série de vitamines on série de carence ou gain non série de vitamines yo capable affecter ti moun nan yo capable faire ti moun nan fait avec une série de défectuosité ou bien une série de dommagement yon nan bagay ça c'est acide folique là. Donc, c'est ça fait l'important pour vous prendre parce que li capable fait ti moun nan fait avec une maladie qui est spina bifida et c'est c'est la colonne vertébrale, ça les rel droit. Donc, ti moun nan doit fait à un trou côté que rel droit manquer yon bagay là-dedans. Donc, l'important pour gagner pour prendre vitamine yo même si vous sentez ou même en santé. Et nous allons montrer qu'on y a une série de images qui associées à ça. All right, so this graphic here shows the benefits of prenatal vitamins. So as you can see, the calcium in there helps with the bones, building strong bones. Vitamin A helps with healthy skin and eyesight. Vitamin B12 helps with your nervous system development in the brain. The folic acid, as we talked about, helps to prevent defects at birth in the baby. Vitamin C is important because it boosts your immune system. In pregnancy, your immune system is suppressed because you're growing the baby. And so you can be vulnerable to many different types of illnesses, infections. And if you do catch one, it can make you sicker in pregnancy than if you were not pregnant. So taking this helps you to be healthier in that sense so that you can fight off some infections that you would be more at risk for. And then vitamin B6 is also important because in pregnancy, of course, you can have symptoms of nausea and vomiting, and it helps to reduce that as well. Ouais, sur écran là, c'est image ça yo li montrer importance vitamine prénatal yo dans la vie moun ka pote ti bébé ou bien dans la vie ti bébé. Par exemple, ouais là, vitamine A li capable aider ti moun nan ou bien aider pour capable gagner belle peau si que maman absorber en pile en vitamine A. Ou bien vitamine B12 là li même li aider dans système nerveux ça que les cerveau cervelet dans brain ti moun nan li permet que ti moun nan capable faire d'avoir un système nerveux bien complet côté qu'on pas font ti moun qui a un handicap dans nerveux système ni. Et puis comme on te connaît acide folique là li permet que ti moun nan li pas fait avec des dommagements et il y a encore vitamine C li aider dans ça que les constructions système immunitaire et parents et parfois le ou enceinte ou capable un petit genre vulnérable avec une série de maladies mais vitamine C a lui permet lui booster défense système ou pour capable combattre quelle que soit maladie qui capable attaquer ou parce que le booster défense système ou. Et dernièrement nous gain vitamine B6 ça c'est lui même qui bon si ou est enceinte ou après des vomis ou après des gain cœur plein donc vitamine ça lui même lui permet bagay ça yo pas fait dans la vie ou pendant que ou apporter petit bébé. And this is just an illustration of an example of spina bifida, which is the birth defect I was just talking about. So you can see in the bottom of the baby's back, there's like a drawing of the hole, which is what is typically seen in that birth defect. So folic acid is important in helping to prevent this. Ça illustre exactement ça nous t'a parlé tout à l'heure de spina bifida côté que ti moun nan c'est une défectuosité causée par vitamine absence de acide folique non donc ou ka wè ti moun nan li capable gagner un trou dans réel d'eau j'en t'a présenté là c'est ça ou capable regarder dans image là qu'on y a.
Thank you guys so much. Lots of information. Tell us, our Haitian community, we love to eat. We love food. Food brings people together. Every party, there's food, there's more carbs than vegetables. And, that's just how I guess we are. But what foods should folks be avoiding when pregnant? Dans la communauté haïtienne, nous connaissons nous-mêmes, nous aimons manger, nous aimons faire fête réunis, et les réunis, nous pouvons manger, nous manger ensemble. Et dis-nous, non, qui ça manger qu'a contribué, comment manger qu'a contribué, mais qui j'en a considéré manger dans le domaine du monde qui est enceinte? Yes, so you have to remember that when you're pregnant, you have to be careful with anything and everything that you're putting into your body because you're not the only one now that's benefiting from it or having an effect from it. Now the baby inside you is also being affected by it. So you have to be careful, especially with what you're eating. We recommend that you eat as healthy as possible, drinking lots of water. And by lots of water, I mean 2 liters of water a day. So that's about 8 cups of water a day. And then also exercising regularly. If you didn't used to exercise before, try to take more walks, try to, go on the treadmill a little bit. Anything that can help your body to be physically active because it prepares you for the pregnancy and also for the delivery as well. I'll let Daniel translate. Donc, non, là où on est enceinte, on a besoin prudent de qui ça va mettre dans le ventre. Parce que ça va mettre il a affecté, mais il a affecté petit bébé qui est dans le ventre. Donc, nous avons besoin de faire sûr que nous mangeons bien. Manger bien, ça veut dire manger en pile. Manger qui est équilibré. Et puis, nous avons besoin de boire en pile liquide. Nous avons besoin de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Donc, 2000 litres, c'est une grosse bouteille ou mieux. Donc, on besoin, on est capable d'imaginer 2 litres là, combien lié. Et troisièmement, on besoin de faire exercice. En plus, le monde parfois, il dit, il pas faire exercice pour que le monde ne pas tomber. Mais exercice, c'est une bagaille qui est important en pile pour leur enceinte pour capable gagner, pour capable porter le monde bien et accoucher bien. Yes. So, when you are thinking about the foods you're eating, you should try to avoid any foods that can introduce bacteria in your body and cause infection because the infection can be very harmful to you in the pregnancy. For example, avoid any foods that are raw or not cooked well. If you're cooking meat, make sure it's cooked all the way through. Fish, make sure it's cooked all the way through. If you have food that's supposed to be hot, make sure it's warm when you eat it and don't leave it out for too long. If you have food that's supposed to be cold, again, make sure that it's cold when you're eating it. Don't leave it out for too long. Put it back in the fridge. Don't eat food that's been sitting out for hours because bacteria can grow in it and cause problems for you. I know in the summertime, people have cookouts. People like to make potato salad. The potato salad has mayonnaise. It's been sitting on the table for who knows how long. Be careful with that. If you like to eat what we call deli meats, which are the ham, salami, meats like that are cut up for you at the market. In pregnancy, technically, you're supposed to heat it up and then let it cool down before you eat it because there's a bacteria in there called listeriosis. Called listeria, that can cause listeriosis in pregnancy and then be very harmful to you and the baby. So be careful with those. And then milk, cheese, they should always be pasteurized. And pasteurized means it goes through a process where it removes the bacteria from there. And so just check the labels. All you do is check the labels on the milk and the cheese to make sure that they're pasteurized. It usually says that on the labels. The last thing is fish. People always have questions about the types of fish they can eat. We usually say to avoid fish that are high in mercury. So that tend to be the larger types of fish. So like shark, swordfish, mackerel, they call it big-eyed tuna, marlin, avoid those. But the smaller fish, they are good for you, like salmon. People like to eat a lot of red snapper. I love red snapper. That's fine to eat in pregnancy. Like seafood, the shrimp, that's fine to eat. Canned tuna, that's okay.
but it's just the larger fish that have a lot of mercury that you should avoid. D'accord. L'eau enceinte, premier bagage pour faire, éviter manger et éviter, prendre précaution pour pas mettre bactéries dans ou même. Parce que des manger qui gagnent un pile bactéries et bactéries à leur entrer dans ou, yo capable de faire ou malade et yo capable de faire si bébé à tout, pas porter le bien tout pendant le affecté li. Éviter manger qui pourri, manger qui mal cuite. Éviter manger viande qui sont cuite, tant que vous manger steak, manger les well done sous enceinte. Et puis, éviter manger poisson et poisson qui pas cuit tout. Donc, tout bagage ça yo, ou doit manger yo bien cuit parce que le cuit là, bactéries qui là dans la chaleur a une possibilité pour le tuer. Donc, même s'il te gagne li mourir, ça quand il invente son bactérie qui mourit, qui pas pral gagner aucune réaction. Si vous mangez bagage qui sorti dans frigidaire tant que crème, tant que yogourt, vous faites pour manger immédiatement le sorti dans frigidaire, pas quitter yo été sous table là et puis un paquet de temps et puis crème dans fin fond, yogourt la fin chaud et puis c'est le soir manger parce que yo même yo gagné possibilité pendant à température humaine ça, il est capable de produire bactéries, bactéries après le peupler en dedans ou et puis qui pourra le faire ou malade. Il y a un pile monde là y aller dans ça nous connaissons en été, il aurait fait cacahuète, il aurait manger salade pomme de terre. Salade pomme de terre la gen mayonnaise là-dedans, l'on quitte le sous table là ba correct blagou et puis après 2-3 heures de temps c'est le soir manger salade pomme de terre ça. Mais li gen temps envahi avec une série de bactéries. Et puisque il a une température ambiante, bactéries ont commencé à développer, et là, ça a va faire route là en devant tout, et il a fait aux malades. Si vous mangez produits, les délits, produits, tant que ham, bagay sa yo, jambon, li recommandé pour chauffer yo avant de manger yo. Bon, c'est pour dire si un jambon chauffé, est-ce qu'on remet ou bien pour pas manger du tout. Parce que là-dedans, yo, viande ça yo gagne en pile fois une bactérie qui est très commun qui est l'hystérie. L'hystérie à lui-même, l'entraînant ou même, il est capable de boire une maladie qui est l'hystéria. C'est lui-même tout, qui c'est à cause de manger ça yo ou pas de temps tuer et bactéries ça, leur chauffer ou manger sans chauffer et puis un problème ça yo. Ou ka manger poisson, mais cependant éviter manger gros poisson. Parce que gros poisson yo gen tendance à manger yon bagay en Haïti nous relé ça poisson manger cuivre. Vous connaissez l'heure dit poisson manger cuivre, manger poisson, bon diarrhée, bon paquet de problèmes. Évitez manger gros poisson parce que c'est gros poisson qui ont tendance à manger cuivre. Ou ka manger petit poisson, ou ka manger écrevisse et ou ka manger une série de poissons que cité non yo que m'pa connait nous gen l'autre non yo en créole, mais pas manger gros tonton poisson s'il vous plaît, manger petit poisson. D'accord. Oh, Daniel, I love your interpretation. Just for the fish, if we could just, because I know there's certain fish that a lot of people love to eat. So just can we recap on the fish in terms of what is okay to eat, the exact names, and Daniel could make that introduction because you hear it a lot that when it comes to the fish, you're like, no seafood, women can't eat any seafood. And now, I mean, hearing from you, Jessica, I'm learning that it's not all seafood, there's a specific type. So if we could just really just only on the fish, which fishes are okay, which fish products are okay. Dans le domaine poisson, parce que ou connaît bagay ça qu'on ba un pile problème, il qu'on ba un pile confusion, le monde enceinte yo pas manger poisson du tout ou bien qui soit de manger. Notamment font une petite précision pour nous le type de poisson que yon moun enceinte ka manger. Est-ce qu'on a une liste comme ça ou ka présenter nous? Of course. Typically, the types of fish people eat on a more everyday basis are okay. So, like I was saying, people eat a lot of shrimp. That's fine. Mussels, I would say red snapper, that's fine. What other types? Clams, oysters, people ask about that. Those are fine to eat. It's really, really the bigger fish you want to avoid. And those are the fish, usually people don't eat them very often. But if you happen to be a person who likes those types, then you might want to hold back in pregnancy. But the smaller fish and the
the seafood I just mentioned are okay. They're okay to eat. They're actually good for you in pregnancy because of the amino acids. They help with eye development and also your nervous system development in the pregnancy. So those are good to eat, and you should be eating them at least 2 or 3 times a week if you could. D'accord. Oui, bien sûr, nous sommes capables de faire une petite précision sur affaire poisson. Yo. Nous connaissons les fruits de mer, ça, yo, gagnent écrevisse. Écrevisse, ça nous les chouins plein, on est capable de manger. Nous gagnons red snapper. Par contre, si c'est les mêmes les poissons barbarins ou poissons roses là, nous sommes capables de manger. L'important poisson, pas de gros poissons, dans la catégorie type poisson. Et puis, il y a tout ça, nous les lambis, nous sommes capables de manger lambis, ça nous les crèmes, non? Nous sommes capables de manger tout homard, ça nous les lobster. Bagay ça, il n'y a pas de problème pour manger. Au contraire, il y a très bon lot manger, parce que là-dedans, il y a ça que les acides aminés. Nous connaissons acides aminés, ils contribuent dans la construction muscle, et ça veut dire la aider dans la construction corps et fœtus qui en devant tout. And people ask about salmon. Salmon's fine to eat too. Il y a des gens qui m'ont parlé de saumon. Saumon, tout, il est très bon pour capable manger saumon. Thank you so much for clearing that up and explaining that. Now I have all my answers when it needs to be debated in a discussion. I know what to say. But another topic, moving from food to weight. You know, you hear, how much weight should I gain? You're only supposed to gain 25, 35. There's all of these conversations, and I know everyone is different. So, you know, recommendation, how much weight should a female be gaining or expected to gain during pregnancy? Question, nous avons sorti qu'on y a dans affaires manger, nous avons tourné dans affaires poids corps nous. Parce que il y a des gens qui vraiment troublés, confus, ou pas connaît combien poids ils doivent prendre leur enceinte. Et ça fait notamment des questions ça, combien poids yon moun doit espérer que li doit prendre leur enceinte? Yes, so that question is actually different for everyone. It depends on how much you weighed right before you were pregnant. When you come in for your prenatal care, they're going to take down your height and they're going to ask you how much you weighed right before you were pregnant, because they use these numbers to calculate your body mass index, okay? And then they use that to see where you fall on a spectrum of weight. Some people are average weight, some people are underweight, some people are overweight, some people are obese. So for someone who's average weight, that means an average body mass index, it's recommended for them to gain between 0.5 pound to 1 pound per week in the pregnancy. And so this would give you around maybe 15 to 35 pounds that you should be gaining for the entire pregnancy if you have average weight. This number can be lower, so they might recommend that you gain less weight if you are overweight or obese. And they might recommend that you gain more weight if you have a lower than average body mass index or if you're underweight. Okay, so this is something that you should discuss at your first prenatal visits so that you can keep yourself on track and know where you fall. If you're someone who falls in that overweight or obese category, it doesn't mean to go on a diet in the pregnancy. We don't recommend dieting in pregnancy because you do still have to gain some weight. But just focus on healthy eating, exercising regularly, and just working with your healthcare provider to get you where you need to be. D'accord. Question ça lui semble différent de l'autre. Parce que là, vous posez une question combien li espérer prendre comme poids le li enceinte, ça va dépendre de qui état moun nan yé en matière de poids. Parce que il y a des gens qui plus petit que la normale, ça veut dire moun nan li underweight. Il y a des gens qui gagne poids li dans normal, ça veut dire dans average. Il y a des gens qui gagne poids et au-dessus de la normale, ça veut dire moun dans la catégorie moun sa yore les gras ou bien obèse yo. Donc ça va dépendre de le moun enceinte, ça va dépendre de qui quantité poids gagner. Si ça fait le moun enceinte, premier bagay l'arriver dans un cas docteur, il prend poids. Et là il prend poids, à partir de ça, il va faire un calcul mathématique qui pral présenter ça que les body mass index, et c'est à partir de ça il pral ouais qui quantité poids ou doit mettre
ou bien ou de retirer à partir de ça yo joindre. Généralement, yon moun qui l'emploi normal, li espérer mettre 2000 livres par semaine. Ça qui veut dire li ka mette dans espace 15 à 25 livres pendant li enceinte, pendant un moment de pregnancy. Mais cependant, là où enceinte, là où obèse ou bien ou overweight, ou la catégorie monde qui gros, li pas recommandé pendant enceinte pour faire diet. Ça est très important pour connaître. Li pas recommandé pour faire diet lors enceinte. Ça qui est recommandé pour manger bien, pour manger très bien, mais ou pas recommandé pour enceinte, pour faire diet pendant enceinte. Thank you so much, guys. And, you know, shifting gears here to genetic testing. We hear it all the time. Not a lot of people are open to genetic testing. Can you tell us what it is in the most basic way and why it's important and recommended by OBs? Si le manger, nous tombons dans poids, qu'on a tombé dans gros bagay la science, ça relève test génétique. Il y a un pile monde qui pas tellement d'accord bien comprendre qui ça lié. Notamment de s'il te plaît, est-ce qu'on a une outil explication sur qui ça lié et qui ça fonctionne? Of course. So we're all made of genes, of chromosomes that make us who we are. And sometimes, you know, some people may be more at risk for certain health problems than others. So genetic testing are tests that we offer you in your pregnancy to see if the baby that you're carrying can be more at risk for certain health problems or genetic abnormalities like Down syndrome or what we call trisomy 21 or 18 if they have extra chromosomes or less chromosomes that can make them have health problems once they're born. These are usually blood tests and they're not mandatory, meaning if they're offered to you, it's you who has to make the decision, you with your partner, if you want to do it or not. A lot of people think that they're forced to do it, and that's not true. It really is up to you. Another thing to know is that they're not diagnostic, meaning once you get the result, it's not 100% to say that if it comes back positive that the fetus has a problem. It just means that you would need to then have more testing done. Typically, these genetic testing results come back as positive or negative or low risk or high risk. So if they come back positive or high risk, then you would likely be referred to a genetics specialist to talk about what to do next. And then at that point, they may offer you what is called an amniocentesis, which is typically a more invasive option for genetic testing, where a needle is injected into the uterus to retract some amniotic fluid to actually diagnose if the fetus has a problem. That test is usually a last resort. A lot of people confuse genetic testing and they think that it's automatically an amniocentesis, and that's not true. Usually they offer you just the blood tests first. The amniocentesis is the last option if they really think something is wrong. Again, you can always say no. You can always decline if you don't want these tests. Ok, génétique, test génétique là, c'est nous connaissons, tout le monde connaît que nous faisons un bagage que y les gènes qui portent chromosome. Et c'est comme ça, test ça c'est un test qui est capable d'aider à prédire ou bien faire prédiction de si moun qui possibilité li gagner pour gagner une série de maladies ou bien pour pas gagner. Parce que une série de maladies, le test ça permet de découvrir bien rapide, tant que si gagne une qui le trisomie 21 ou bien l'autre qui le Down syndrome. Bagay ça yo sont série c'est à partir de génétique test yo ou capable plus ou moins gagner une idée de ti moun. Mais cependant, yo pas forcé moun faire test ça yo. Bagay ça yo c'est un choix. C'est un choix à partir de ou même jambili dans son quoi dans son yé pour faire li. Et deuxièmement, le test ça fin fait li pa yon bagay 100%, un bagay diagnostic qui dit c'est ça lié. Li ba yon potentialité, une possibilité
mais c'est pas un diagnostic qui dit, bon, voilà, nous déterminer c'est ça ti moun nan bralier. Donc, même l'on fin fait ça, sous ta choisi faire li, eh bien, l'autre décision, tout ça va dépendre de ou-même. C'est pas une information à joindre avec une certaine potentialité qui peut le permettre de prendre une décision, c'est ou-même qui ça ouvre. Il y a un test qui, en fait, qui semblait qu'il y a en plus profondeur, là, il vient découvrir première série de tests, ça y a entrer en profondeur. C'est lui-même qui ont petit genre plus, nous relais ça ont plus invasif, plus dangereux. C'est ça y relais amyocentisme. Non, c'est côté que il y a prend une aiguille, il y a fourré pour yo prend et ça nous les liquides amniotiques que ti moun nan hier et c'est à partir de ça yo pour l'analyser pour yo capable ouais si ti moun nan si son ti moun k'ap gen défectuosité, si ti moun nan son ti moun k'ap gen des problèmes. Mais en tout cas, le tout bagay ça yo fait encore, ça pral dépendre de ou même avec Mario avec madame qui est enceinte nan pour nous connaître qui ça nous décider fait si nous t'a décidé avancer en profondeur dans tout test ça yo. Thank you so much. For the last question for prenatal care, can you tell us the warning signs of labor? If a female is in labor, what would be the warning signs where she would need to contact her OB immediately? Yon a dernière question dans bagay sa yo, nous connaît le yon moun pral accoucher. Le moun pral accoucher, li gen yon bagay yo les tranché. Donc en pile fois, en pile moun pas connaît exactement ça yo gen si c'est tranché. Est-ce qu'on dit nous qui symptômes tranché gen? Sure. So in pregnancy, once you reach the 37th week, because in pregnancy as healthcare providers, we count by weeks and not months. So after the 37th week, you're considered full term. And after that point, typically the baby can come anytime. So if you start to have any bleeding from the vagina, if your water breaks or you're leaking fluid, or if you start to have contractions, specifically if they're very frequent, every 5 minutes, and they've been going every 5 minutes for at least an hour, those are signs that you could be in active labor and you would want to call your OBGYN provider right away, okay? If these things started happening before 37 weeks, again, you would want to call your healthcare provider because then that could mean you were in early or preterm labor, and we would want to know that. Généralement, l'homme enceinte, après 37 semaines, nous relais moun sa paré pour lui accoucher. Donc, accouchement ka vini n'importe le. Nous ka remarqué que nous pas compter enceinte en tant que Jean Haïti compter en mois, mais nous compter li à partir de semaines. À partir de 37 semaines, gon série de symptômes sou yo capable considérer ça yo comme yon moun qui pral accoucher. Gen yon symptôme qui paraît yo c'est ou capable ouais gen sang qui sorti dans vagin ou ouais sang a sorti dans vagin ou bien sous ça nous relé ou casser les os ou bien sous ouais ou a pédé gon série de ventre fait mal par intermittence la l'elvini donc bagay ça yo capable considérer comme ou pral accoucher ou besoin relais docteur ou gynécologue ou obstétricien ou pour li capable organiser avec vous. Mais avant sou bagay ça yo c'est avant yo ou besoin relais docteur physicien médecin de famille parce que yo capable c'est l'autre problème yo pour capable faire intervention là-dedans. It's important also to recognize that once you reach between 18 and 20 weeks of pregnancy, sometimes even 22 weeks, that's when you first start feeling the movements of the baby in your belly. And it's not until you reach the third trimester that you start to feel those movements regularly. And by regularly, I mean every day. So once you reach the third trimester, you should be making sure that you do feel that baby moving every day. If you don't feel the baby moving every day, or if you feel like it's been a few hours and normally you feel the baby move and you haven't felt the baby move, you need to call your healthcare provider for that. If you don't feel the baby moving inside you, that could be an emergency and we would want to know right away. Please don't wait on it.
Please don't say, oh, it'll pass, it's probably fine. Please just call your healthcare provider as soon as you feel like something might be wrong. L'important pour connaître ça tout, là, ou même qui est enceinte, entre 18 à 20 semaines, si moun sa, li capable commencer bouger dans ventre. Mais là, ou ka senti la bouger. Mais là, vini dans troisième trimestre, dans troisième trimestre de enceinte tout, ti moun sa ou doué sentir chaque jour. Donc, c'est comme si ti moun nan li doué en perpétuelle communication avec ou pendant période ça. Si un jour levé ou pas senti ti moun nan bouger pendant toute journée, hein, eh ben, li possible que ti moun sa ka gen un problème en dedans. C'est pas retan pour dire bon ouais ou qu'elle va ta faire ça demain après-demain, c'est immédiatement pour les docteurs ou pour être capable ouais qui ça passé si c'est pour faire une intervention pour faire une intervention. And if you also permit me to add, there are certain signs in pregnancy that could be a symptom of other health problems. And I know we're dealing with the Haitian community. There are certain health problems that affect women of color more than other races. So I just want to let you all know, if you ever feel like you're having a headache that doesn't go away, even if you take medication, if that headache is accompanied by dizziness, blurry vision, if you're having pain in your abdomen on the upper right side, if you're having general swelling all over your body, difficulty breathing, chest pain, those could be signs of possibly elevated blood pressure, or even more severely, a condition called preeclampsia, which is a very serious condition in pregnancy for you and for the baby. So if you're having any of these symptoms, please don't brush them off. Please do call your healthcare provider right away about them. M'a ajouté ça tout qui est important pour nous connaître, gon série de signes leur gagner yo sous sentir leur enceinte ou doit prendre en très grande considération. Généralement, li commun la caille les femmes noires, leur yo enceinte ou capable gen bagay sa yo ou doit prendre en considération. Sou gade ou appelé de gen mal tête, appelé de gen tête fait mal, tout ça prend tête fait mal là pas jamais passer. Sou gade ou appelé de gen ça les têtes virées, vertige. Ou gade ouais bagay ça pas jamais passer. Ou gade ou appelé ouais trouble, ou après tant coucou rouge, ouais bagay ça yo ou besoin sou gen ouais ou gen douleur bon côté droit tout ou bien sou gade ouais ou gen l'estomac ça nous l'estomac nous biscuit nous a fait nous mal. Bagay ça yo le nous rive c'est nous gen yo, faut nous prendre ça très au sérieux parce que li capable c'est un signe côté que ou pral faire éclampsie. Donc faut ouvrir les docteurs ou et puis pour capable faire intervention rapide sur ça pour empêcher ça arriver. Thank you so much, Daniel and Jessica, for those answers for prenatal care and, signs of labor and what our community should be, mindful and watching for. We're going to transition our topic a little bit into infertility. For the sake of time, we're just going to do a brief overview of what it is. And, the conversation always continues with, we always say the patient, our viewers, and their providers. But right now, we're going to give you a brief overview of infertility. So, Jessica, starting us off, can you tell us what the difference of being infertile and infertility is? Bon, quand on a changé sujet, on a parlé dans l'autre catégorie, toujours dans le même domaine, c'est ça qui relève infertilité. Brenda demandé Jessica pour être capable faire une différence avec yon moun qui pas ka kembe ti moun ou bien yon moun qui pas ka fait ti moun. Sure. So, infertility, typically this is a problem that is actually pretty common, affects about 15% of couples. Someone who is unable to have children typically has, in the woman, you can say that they can have problems with ovulation,
They can have problems in their uterus or ovaries, preventing them from getting pregnant. They can have a blockage in their fallopian tubes, preventing them from getting pregnant. They can have medical problems, maybe a problem they were born with, maybe a problem they had later in life. Specifically, people who've had cancer and are after that typically have fertility problems. Also, problems like fibroids, endometriosis. In women, they can often lead to infertility. In men, there also are many issues in men that can cause infertility. Usually, it's a dysfunction in the sperm. If the sperm are not moving, if there's not enough liquid, if there aren't enough sperm themselves, the count of the sperm is low, that can cause infertility. Again, illness in men, medical problems can cause infertility. Obesity sometimes can lead to lower hormone levels, leading into infertility in men. And also drug use. Drug use can affect men's hormone levels, testosterone levels, sperm production. All of those can lead to infertility on the side of the male. D'accord. Nous connaissons que l'infertilité, c'est un problème qui est grave, disons, li commun, parce que environ 15% à monde qui vivent ensemble, yo gen problème pas qu'à faire petit. Mais raison capable différent de moun à l'autre, et puis raison capable la caille garçon, comme ça tout, li capable la caille fille. Raison capable la caille fille, comme ça tout, li capable la caille garçon. Donc, la caille fille, mais une raison qui kon fait que, mais il y a quelques raisons qui kon fait que yo pas qu'à faire ti moun. Yo gen un problème dans ovulation, yo gen problème dans matrice yo gen blocage dans tube de Fallope yo gen une série de déformations yo gen une série de déformations c'est dans la matrice yo et ça yo capable une cause que yo gen un fibrome, yo gen endométriose. C'est bagay ça qui fait fi capable pas qu'à faire petit. Mais garçon yo tout kon gen problème qui fait yo pas qu'à faire petit parce que le plus souvent problème nan li connaît lan spermatozoïde lan. Sperme nan ou connaît li genyen yon déplacement, li gon vitesse de déplacement. Si que pas gen suffisamment liquide dans sperme nan pour que spermatozoïde liquide nan éjection pour que sperme nan déplacer, eh bien li ka fait mon nan pas ka fait petit. Ou bientôt égal sperme nan vini li pas mobile, li pas mobile assez. Il y a parfois tout c'est ça relève obésité côté mon nan li trop gros, il y a une série de problèmes, hormonaux. Ou bientôt c'est drug use. Les moun nan c'est un drug user, il y a une série de drogue moun nan prend qu'on empêcher que li fait ti moun. Donc pour garçon, il y a une quantité de raisons, pour filles, il y a une quantité de raisons. And I know, we talk about the infertility and we have all of those reasons for men and women why it would be for either sex. However, can you, in the best way you can, tell us how is it diagnosed? How is infertility diagnosed and confirmed? Nous connaissons un problème en pile fois nous pour nous capable connaître qui gens moun pas faire petit. Nous demandons s'il te plaît, est-ce que ou ka di nous comment yo fait diagnostic moun qui pas faire petit? Yes. So first they're going to ask you many questions to try to figure out what's going on. And then they can do blood tests. They can do tests to see if the woman is ovulating. They can do ultrasounds in both men and women to look at the structures in the body to see if there's a problem there causing them to be infertile on both the man's side and the woman's side. Another part that's very important is that they do have to get a sample of the man's semen or the sperm to try to see if there's a problem with it there. Like we said, if the count is low, the mobility is low, or it's deformed. And then also further along, there can be procedures to see if the
fallopian tubes, which are the tubes connecting the woman's ovaries to the uterus, to see if they're blocked. If those tubes are blocked, that means the egg in the uterus that would need to be fertilized to make a baby, it can't get through the tube to get into the uterus to be fertilized by the sperm. That's usually a problem that causes infertility in women if the tubes are blocked. So there can be a test for that to see if that is the problem. D'accord, il y a plusieurs bagages que nous avons fait, que nous fait le diagnostiquer le monde pour remarquer que pour connaître que s'il est infertile. Premièrement, vous posez une question. À partir de questions, capable de connaître qui côté exactement où doit commencer. Ou capable de poser, après ça, on peut entrer dans fait test sang. Donc, c'est le test sang qui est capable, à partir d'un série de hormones, nous à chercher l'ensemble, qui permet d'identifier exactement qui côté problème nan yé. Yo capable de checker ovulation la KFIA pour si problème nan c'est là lié tout. Est-ce que mon ovule régulièrement tout ça ou bien est-ce que l'ovule du tout pour ça. Et parfois tout ou capable faire ça les radiographies ou bien ultrason ça yo ka permettre que ou capable chercher ni la KFIA ni la garçon si gagner une série de déformations physiques observables ou capable ouais à partir de radiographie hein, et puis pour capable connaître est-ce que problème non c'est là et tout. Pour la garçon en tout ou capable faire n'importer un échantillon de spermatozoïdes parce que nous connaissons sperme nan li ont série de caractéristiques si il y a 3 caractéristiques s'il pas gagne yo et que li capable considérer une là-dedans yo qui fait pas faire ti moun faut gain concentration parce que moun nan gen doit éjaculer il va gain quantité de sperme il va gain quantité de spermatozoïdes dans l'éjaculation ça c'est concentration moun nan gen doit tout li sperme dans la main li pas mobile il pas déplacer vite et puis tout il gen doit gain une déformation tout là-dedans li et la qualifier tout yo kon contrôler ça que les tubes de Fallope là parce que nous connaissons là ovule là il sorti pour lui descendre dans la matrice à rencontrer la spermatozoïde là en pile fois si tube ça gagne un blocage qui fait là-dedans donc ça veut dire ovule là pas jamais arriver dans position côté pour rencontrer spermatozoïde là donc ça c'est capable des raisons tout ça c'est façon que yo capable diagnostiquer moun qui pas ka fait petit donc dans la culture par nous yo c'est pas seulement camper nous dit son bagage racial et puis c'est diable qui fait ça pour camper l'andal faut entrer dans investigation là avec docteur pour capable connaître qui ça faut pas faire petit et qui gens que pour faire petit. Jessica, you touched upon something when we were talking about how is it diagnosed. You said that they're going to ask you a lot of questions. So and they're going to draw blood. So I think those two drawing blood, you know, we've done a health education tour in the past and every time we went somewhere, there was always one person that's asking, why do they have to draw so much blood at every visit, right? Because I want to ça. But Daniel, I want you to just, you know, emphasize just how important it is to have an open and honest conversation with the provider, because if they're going to be asking you questions to get the history, that means in order to get a history to get to a diagnosis, there has to be transparency and honesty. And it might be uncomfortable, but that's why Jessica is here to educate us, to let us know it is normal for the doctors to ask you these questions. And if, you know, you and your loved one, whether it's you and your husband or your husband and your wife, if you guys are going to have this problem fixed or understand what's going on, there has to be an honest conversation. And it's uncomfortable when there's a lot of questions, but Jessica's telling us tonight that there will be a lot of questions. There will be a lot of uncomfortable questions or activities that need to be done. There's going to be blood tests, but those are all normal things to help these, you know, want to be parents find a solution to the issues that they're having. Brenda m'a demandé pour faire un petit parler concernant nous connaît en Haïti dans culture nous yo poser haïtien question c'est pas un bagage qui facile et jeune réponse c'est pas un bagage qui facile non plus et surtout dans le domaine ça l'arrivé à docteur tant que Jessica dit yo pral poser question donc question yo capable arriver des fois yo ka rendre nous inconfortable question yo capable arriver yo poser des questions qui passent dans la vie intime dans la vie secrète tout
Et il est possible que vous posez une question que vous allez répondre côté que les maris ou qui avec ou qui marié avec vous, pas de connaître si ça t'est arrivé, il pas de connaître si ça t'est passé, ou bien même madame ou qui marié avec vous, pas de connaître si ça t'est arrivé, qui ça t'est passé. Ça demande que faut nous capables bail vérité. Si vous voulez demander pour question, ça aurait été très, très absolument discret à même à docteur, on est capable de demander. Mais ça qui est important, lui-même, lui doit connaître. Parce que il y a des questions qui enterrent dans tête 10 ans, 15 ans, mais c'est capable, c'est lui-même qui cause aujourd'hui un problème d'arrivée. Mais le docteur doit connaître. Parce que l'œil connaît, il n'est pas induit en erreur, donc il connaît, il peut faire de la bonne décision. Ça nous demande que pour honnête, ou véridique avec question yo pose yo pour répondre yo carrément. Même j'entends un pile fois yo demander ou qu'on a le apprend ça ou qu'on demander pour qui ça tout sens ça yo. Donc yo capable joindre réponse ta ka docteur yo bon explication pour ça. Ça qui est important dans tout ça Brenda dit il demander pour capable honnête, véridique dans réponse soit by docteur. Thank you so much, Daniel. Moving on to the next question. So we talk about what it is, and so can infertility be treated, and how? Est-ce que l'homme n'a pas fait petit, est-ce que son bagage qui définitivement il pas un traitement pour ça? Et si tu as un traitement pour lui, qui j'en ça qu'a fait? So yes, it can absolutely be treated, but it depends on the problem. For example, if there's a problem with ovulation, there are medications that can be given to help you ovulate more easily, either in a pill form, sometimes there can be injections. If the problem is on the male side, there's a problem with the sperm. Sometimes you might have to see another specialist to actually help you to conceive. There are two different procedures. The first one is called intrauterine insemination, which is when they get a sample of the sperm and place it directly into the uterus to facilitate conception that way. And then the other option is called in vitro fertilization, also known as IVF. That's usually a last resort because it can be a pretty difficult process, but is often very successful in people who do pursue that. And that's typically when they have to go in and retrieve an egg from the woman's ovary. Then they also have a sample of the man's sperm. They put them together in their lab. It makes an embryo in the lab. And then once that embryo is formed, then they take it and place it back into the woman's uterus. And hopefully it will implant in the uterus to have the pregnancy grow that way. So those are options for people who are having trouble conceiving on their own. Oui, gagner un traitement, là, il y a un monde pas faire petit, mais qui ça dépend de qui côté problème nan y. Si problème nan son problème ovulation, la fille a pas ka ovuler, mais il y a médicament qui capable docteur capable ba pour faire ou ovulation. Parfois s'il pas bon comprimé, il capable bon des piqûres, des injections pour ça fait. Si problème nan c'est la garçon nan sperme nan lié, il y a une façon pour faire intervention. Il y a une intervention qu'on fait qui est insémination artificielle, côté que rencontre entre sperme et ovule yo rentre directement docteur a fait de manière mécanique en la fille. Et troisième option c'est ça qui relève in vitro fertilisation, ça relève in vitro ou IVF. Donc là ça c'est par une sorte d'opération que docteur laboratoire yo fait sperme avec ovule là rencontrer et puis le fin commencer la multiplication, il déposer la matrice FIA et puis job là continue faire. Donc il y a plusieurs options là pas qu'à faire petite ou pas seulement méthode décourager mais continuer et essayer toute option ça yo et puis une yo capable marcher qui sait. And when should someone seek help? So we know that there's options available, but when should a couple be seeking help for concerns of infertility?
or being infertile? OK. Non, question Brenda posée, elle demande bon, qui est exactement yon moun doit connaître fois ça, faut lui chercher aide. Là, yo ensemble, yo marié, yo ensemble, yo ouais, yo pas qu'à faire petit. Dans qui moment yo doit chercher aide? So typically we say that if you've been trying to have a baby and it's been 1 year of you having intercourse or sexual activity unprotected, meaning you're not using any types of birth control or contraceptive methods, and after 1 year you still can't get pregnant, that's when you should seek help. If the woman is 35 years of age or older, typically we shorten this and say if you've been trying to have a baby and it's been 6 months, after 6 months, go and see your healthcare provider, because we do know that typically the chances of fertility do decrease with age, but usually not until late 30s, early 40s is when we see a drastic increase though. But typically we say after 35 is if you've been trying it for 6 months, then you go see your healthcare provider. D'accord. Question, c'est réponse, c'est après 1 an. Si là 1 an, ou avec partenaire, ou avec mari, ou est que ou chercher font petit monde. Et ou pas fait planning, ça veut dire ou pas prendre comprimé, ou pas utiliser condom, ou chercher activité sexuelle régulière. Et puis après 1 an, ou est que ou pas enceinte, ou doit commencer chercher ouais docteur pour aider ou. Nous mettez l'âge fille, si fille a lui-même li gagne plus passé 35 ans, nous demandons par étant 1 an. Si tu gagnes plus que 35 ans, à partir de 6 mois, vous faites toute activité sexuelle pour enceinte ou pas enceinte, eh bien, à partir de ça, vous êtes capable de chercher docteur. Pour ça, nous mettons à partir de 35 ans parce que possibilité pour pas faire petit, les gens augmenté à partir de 35 ans. Et les beaucoup plus augmenté toujours jusqu'à 40 ans. Donc, c'est ça fait des poulants tranche d'âge ça, l'important pour chercher ouais docteur au plus vite que possible. I do want to add that it is important that you recognize you should, if you're trying to have a baby, you should be having intercourse frequently. And by frequently, we mean 3 to 4 times a week. And you increase this around when you're ovulating. I say this because when you go to your healthcare provider and you look for help, they're going to ask you, that's one of the questions, how often that you're having sex. And so if it's not often enough, they're going to tell you to go home and have more sex. So it's important to remember that, that's a very integral part of the process. Il voulait ajouter information ça. Si vraiment vous voulez enceinte, ou doué pour gagner activité sexuelle fréquemment. Et là, il dit fréquemment, c'est en moyenne 3 ou 4 fois par semaine. Donc, si que ou est que ou pas suivi un rythme de 3 ou 4 fois par semaine, eh bien, les docteurs Camando, eh bien, aller pour faire de relations plus fréquemment pour être pas enceinte. Parce que les capables sont un simple problème de schedule, de horaire, de emploi du temps qui fait ou pas qu'à petit monde, mais c'est pas rien de déformation. Thank you for adding that, Jessica, to help our community understand that. It goes right in line with the questions, right? They're going to ask you some questions that you have to answer and be transparent about, so you can get the help that you need. Last question about infertility. We learned about it. We know about it. We know what can be done about it. But insurance also always plays an issue. I would say it seems to be a barrier for different types of reasons. Does insurance cover prenatal, infertility care or treatments? Il semble que c'est une question qu'on a posée dans le domaine là. Nous jambons dans problème qui est l'assurance parce qu'en pile fois nous connaissons une maladie, assurance gagne le grand mot à dire. Donc est-ce que assurance couvre pour traitement
moun kap chercher moun kap suivre traitement pour infertilité? So again, this may be different for everyone. It really does depend on where you live, the laws where you live. I can give an example here in Massachusetts. Typically, if you have private insurance, meaning an insurance from your employer or your job, usually they do cover infertility services. Usually it's up to a certain age. I think they cover up to age maybe 45 or so, or 50, depending on the insurance you have. But if you have public insurance or insurance that's federally funded, like Mass Health, for example, if you have Mass Health, usually it doesn't cover those procedures. So do check with your insurance where you live, check with your healthcare provider to see if it's something that you can do. Ça va dépendre de côté où habiter, dans qui state où vivre, dans qui pays où vivre, et quel type d'assurance vous gagnez. Par exemple, le Massachusetts, en côté siège social en Hémaïe, assurance privée, yo couvri traitement pour infertilité. Mais gagnent qui ciblé jusqu'à limite l'âge. Gagnent c'est 45 ans, gagnent c'est 50 ans. Mais si vous gagnez assurance publique, ça aurait les assurances l'État ou bien Mass Health, eh bien, yo-même, yo pas couvri traitement pour infertilité. Ça qui est important, on a besoin de chercher qu'on est, qui est assurance et qui est qui couvre traitement pour infertilité. And even if you live in Massachusetts, I'm not an insurance expert, so just check with your insurance anyway. Et voilà, même si vous vivez dans Massachusetts, peut-être pas prendre samedi pour pure vérité, parce que c'est pas expertise moi, pas spécialisé dans l'assurance. Il t'a mérité pour parler à docteur ou sur bagay ça, sur un problème d'infertilité. Avant, par la docteur ou, et puis yo même yo capable de une façon pour checker assurance ou pour ouais, est-ce que assurance couvri, ça docteur a décidé faire pour. Awesome. Thank you so much, Jessica. Is there any final words that you have for our community, for those who are watching? We know these two topics are very, very important, but anything that you didn't cover that you want to just say very briefly before we wrap up this session? Sure. Un dernier mot, vous voulez ajouter avant que nous fermions l'émission ça? Yes, so it's a very special time, both pregnancy, trying to get pregnant, and it can also be a difficult time too if you're someone who's trying to get pregnant and can't. So no matter where you are, just remember through it all, just try to take care of yourself as much as you can. Make healthy options, go to your appointments, work closely with your healthcare provider to try to achieve your goals. As a healthcare provider, my goal is always to help you as the patient, as the client. And I we want to do everything in our power to make what you want happen. And so just remember that we're there for you. We're there to walk the journey with you and help you succeed. As long as you want to work with us as well. So again, it's been great speaking with you all tonight. D'accord, merci. Nous connaissons décidé prendre décision pour un petit monde, c'est un temps qui est vraiment spécial et qui est vraiment cher pour un pile monde. Nous connaissons en tant que healthcare, en tant que médecin, docteur, nous là pour nous aider ou nous demandé au comme ça pour faire collaboration avec nous, pour tenter de nous parler, pour essayer de suivre ça nous dit ou en plus pour faire choix santé. Il y a un pile bagage que si il y a des addictions pour retirer, on peut retirer depuis bien avant que vous commencez à faire recherche enceinte. Donc, nous là pour nous aider et nous là pour nous faire ça marcher et nous demandons seulement pour capable faire choix de santé et puis suivre ça docteur Mandéo et puis c'est ça exactement. Et nous contents que vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci Daniel, merci Jessica, merci tout le monde qui t'a suivi avec nous à soir. Nous souhaitons que vous appreniez en pile, nous connaissons même apprendre en pile. Même Jean-Daniel te dit, nous souhaitons que monsieur te rete pour te apprendre tout, mais nous besoin avec monsieur ni mesdames encore en juin pour nous parler avec monsieur parce que nous gagnons des topics que nous voulons parler avec monsieur. Mais pour tout le monde qui a regardé, soit c'est dans le jour 26 mai ça, ou bien
wap gade vidéo ça après 26 mai, nous encourageons pour suivre avec HAMA sur YouTube et puis ou voulez suivre émission que HAMA fait sur santé ou qu'à subscribe sur YouTube channel nous. Nous sur LinkedIn, nous sur Facebook avec Instagram, Haitian American Medical Association. Et puis, wap tout, ouais, bas écran tout, nous, website nous, c'est myhamahealth.org. Si vous voulez visiter le website nous pour connaître plus d'informations de l'organisation ou qu'à myhamahealth.org. Nous toujours contents pour nous servir communauté haïtienne nous, nous toujours contents pour nous joindre monde qui dans le médical là qui fait bon travail, qui aider patients et qui haïtien qui très professionnel, tant que Jessica qui joue avec nous et nous pas jamais manquer Daniel parce que Daniel c'est comment Daniel Potomita, on me dit ça bien? Potomita, Daniel c'est Potomita. So nous contenter avec nous, nous souhaitons une bonne soirée. Nous joignons nous encore en juin pour nous parler avec monsieur yo. Nous connaissons exactement ça nous dit yo et nous connaissons nous bénéficier nous très bien. Passons bonne nuit. Merci. Thank you.